Saseni team safeguarding officer Jeff. Leo nataka kuongea kuhusu vile Karangu wa MURAYA aliuliza na aliomba madaktari. I think this is key because kazi ya kulinda na kuangalia watoto na kutunza watoto, it's from a holistic perspective. Kuna kitu tunaweza kuita problem ambayo inaweza letwa na the way you are going to deliver your news. Na hata hapa sio daktari peke yake, ni mpaka sisi wazazi. Mtoto anaweza kufanya kitu and unataka kuja kuambia baba yake vile alifanya ama mama yake. The way you deliver that message is very important. Kama ni shuleni, walimu, the way they would deliver a message from school to parent, na wewe vile kama mzazi uta deliver message kutoka shule to parent is critical. So message delivery is fundamental. It's critical. It changes everything. Get it wrong kidogo tu hivi and it causes a lot of problems. Inakuwa a big issue because it can bring a lot of anxiety, pressure, worries, concerns. It can even bring safeguarding concerns. Seriously. So tumekuwa na hii issue of course ya huyu mtoto Terezia ambaye amekuwa akiugua ugonjwa wa saratani ambaye ni ya macho, and definitely Karangu wa MURAYA amekuwa akiongelesha madaktari, and this is what he had to plead them to do. Anikwenda kuira madaktari maitu niko mahoya 2024 ona mugikamenya condition ya murwaru rimwe thimagai uria murera andu ondu riu ti madaktari mothe ni nyonaga gwi kundu andu meragwo ona kuru ni uramenya mundu ucio condition yake uri hana. Taru mutumia uyu ni ndiraigwa maundu mari onete hanete ruta mundu nake wina depression ni ruo kwa maundu mari agereire. Eke itubangage na tukafario ciugo iria turera andu ari angi. Jo mundu ndagweta no tondu ni ngwaritie na okado ne njui ruo ruru kuria rumite na kuria runeneheire. No wega rimwe kwaragia ma kuria mathire thibitari magithinekanio makirwo mathie micii magakuire kuo. Ani ni kiugo kiu ndirahagereria kuhurana nakio muno. Ndagitari no ngikamenya rucio nirio mundu agakua mandaguthaitha ndukana mwire tondu kiu nikio kiranina andu aitu biu. Uraigwa mundu arakwira makaraguhetwo nginya next week. Ona ngikorwo mabiu ni uiriria ngakua ona ngibanga kunjuraga ni tiga kunjira andu muthi murage ukwirwo ugakua rina andu ni moe mundu ucio mwire muthenya wake terere Ngai mwire tu na niacenjagia maundu muhe mwihoko. So watu wangu, I think you've heard what the man is asking. I think 100%, 1,000,000% he's right, because what happened to this family is serious. Huyu mama alienda akaambiwa uko kwa hospitali, huyu mtoto wako hii ugonjwa iko cancer stage 4 and hakuna kitu kingine tunaweza kusaidia hapa. Sasa huyu utabidi uende tu nyumbani na usirudi huku. Usirudi huku kwa hospitali. Don't come back here. So what is that? How can you tell a mother that about her own child? So daktari saa zingine tunawapenda, tunajua Mungu amewapatia a lot of wisdom, knowledge, but please let us also remember we need to have that wisdom that comes from God, because unaweza kuwa umesoma sana lakini hauna wisdom. It is fundamental you also apply your wisdom. Kuna watu walisema nowadays common sense is no longer common. It's fundamental ukideliver message kwa mzazi kama huyo ambaye kuna mtoto mgonjwa kama huyo, ujue ya kwamba huyo mtoto they are not able to take care of themselves. They are relying on the parents because the child is very sick. The child is not able to do anything for themselves. As a matter of fact, ukiangalia kama huyo mtoto Terezia, hiyo tumor imekuja imekaribu kwa mdomo. Every time ukiangalia hiyo tumor ina bleed. You can imagine the kind of pain huyo mtoto anapitia.
Alafu mama yake ako hapo, yeye ndiye anamuosha, ndiye anafanya nini. Nimesikia story wakati huyo mama akiongea hapo akisema huyo mtoto of course manake ni mtoto bado atacheza na nini, anataka kuwa na life. Kuna wakati anaenda hiyo kidonda inaguzwa na inzi, and kuna inzi zingine zile ambazo zinakuanga ni kama za green, zikikuja zikikalia hiyo kidonda, zikiacha mayai hapo, hiyo mayai wasipoiangalia vizuri inaanza kukua tu wadudu. So they are taking a lot of care katika huyo mtoto, wanapitia machungu mengi sana, and it is very hard kama mzazi kuona mtoto wako akipitia hiyo. So tafadhali daktari, nyinyi ni watu ambaye mmesoma sana, mna elimu, you must learn how to communicate also. And I'm not being rude here, please get it right. I am saying the way we communicate is fundamental. The other side of this story is that unfortunately doctors have to follow a certain ethical code and they cannot lie to a parent. So hiki pia ni lazima watu waelewe, daktari hawezi kudanganya mtu, but there is a way of delivering a message. Hata kama condition ni critical, for you to deliver that message in a very nice way and in a comforting way and in a supportive way to that family. Yes, ni lazima utaambia watu unfortunately hii condition imekuwa to a point that we are not able to offer any medication. But the care that you need to give this child is blah 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 blah. Kila kitu sisi ambacho tungependa kufanya hapa, we are not able to offer support zaidi ya hapa, but you know things do happen. You know, tutaendelea kumonitor huyu mtoto, tutaendelea kumsaidia, ataendelea kupata matibabu yale ambayo tunaweza kumcomfort, and you never know, sometimes things do change. Ni lazima uweze kupatia mtu hope, but huwezi kuambia mtu atoke kwa hospitali na aende na asirudi, to a point that huyo mtoto asichukuliwa akaenda akafichwa kwa nyumba. It's wrong. So I think what Karangu hapo inajaribu kuambia madaktari ni ya kwamba let us be humane, let us have that compassion, let us have that art of understanding how to deliver a critical message to a family. Kuna watu ambaye they are trained and they are specialized in delivering such a message, and I think kila daktari ni lazima apitie hiyo training ya how to deliver a critical message to a family. It's important, it's fundamental we do that, kwa sababu huwezi kuambia tu mtu sasa wewe utakufa kesho. That person is going to die before kesho, atakufa before kesho, kwa sababu you have already killed. Yes, they know they are sick, but kwa nini mtu anaendaga hospitali? Mtu anaendaga hospitali kwa sababu anakuanga na imani ya kwamba atapona, anakuanga na imani ya kwamba they will get better, their condition will not worsen, it will start to get better. There is that small element of faith kila mtu anakuanga amebakiza. Yes, nimejaribu, nimeenda hospitali 10, nimefanywa matibabu, it's been 10 years, it's been 20 years, it's been 5 years, it's been 3 months, but I still hold on that faith. We must have faith, we must have hope that things are going to get better. So wakati sasa unaenda naambia mtu hapa hakuna hope, hapa hakuna kupona, utapona, wewe utaondoka, utakufa, we can't do that, we can't do that. So wacha nikwambie, like in the UK, ndani ya nursing wanakuanga na something we have, the 6 C's. Hizo 6 C's nikijaribu kusoma hapa ni 6 C's za care, and zinakuanga the 6 C's of nursing. Zinakuanga ni commitment, uko committed kusaidia huyo mgonjwa by whatever, njia yoyote, you are committed, kwa hivyo hautawa let down. Kuna care, you are willing to care for that child, hata kama kidonda iko namna gani, utafanya hiyo care, utamwangalia, utamdunga sindano, utafanya nini, kama hajiwezi anaenda choo, unamwangalia, you care for that child physically, mentally, everything, you have to care. Kuna compassion, na hapa ndipo Pastor Ben alikuwa anakujia compassion. Compassion ni ile utu, uko na hiyo huruma ya I am, you know, sorry for what you are going through, I am empathetic because of what you are going through. Kuna hiyo compassion, ninataka kuhakikisha kwamba nimekupatia everything I can as your nurse, as your doctor, so that you can get better. There is that compassion, you have that art of willing to help, una utu. There is a competence. Competence again ni daktari yote ambaye ni daktari amepitia shule,
between 4 to 6 years. Nurses, they do 3 years, 4 years. So you are competent in your role. If you are not competent in your job, please usitibu mtu yeyote. Kama unajua wewe degree yako ilikuwa ni ya kununuliwa, please do not go to any hospital because you are not qualified and therefore you cannot be competent. Pia sio competence haikuji tu na wale watu ambao hawajasoma. Competence inaweza kuwa pia wewe umesoma lakini you are not competent to handle certain issues. Kama ukiangalia kama surgeons, sio mtu yote anaweza kwenda kupasua mtu kichwa. Kuna phlebotomist. Phlebotomist kazi yao ni kutoa damu. That's all they do. Phlebotomist. Hawezi kukuchinja. Why? Because they are not surgeons. Wao ni wa kutoa tu damu. Phlebotomist. Kuna mtu ambaye anaweza kufanya minor surgery. Anaweza kufanya ka surgery kwa kukutoa kitu kidogo kwa mguu, kwa mgongo, kwa nini? Then kuna wale watu ambao wanaweza kufanya heart surgery. These are complicated, viungo za mwili. Kuna mtu anaweza kufanya transplant, liver transplant. Kuna mtu anaweza kufanya brain surgery. These are neuro. Wale watu ambao wako ndani ya tumishipa tudogo nini, how things are working, blood and all that. So this is what we are called competence. If you are not competent in a certain area, tafadhali usiende kujipeleka hapo. Uende kufanya kitu ambayo unajua you are not competent. And then utafanya situation ya mtu ikuwe worse than how it was because utafanya vitu wrong. Nyingine C inaitwa courage. Courage ndani ya hospitali ama ndani ya medical institutions stands for you as a professional. You must be courageous enough to tell what is happening. You must be courageous enough. Kama unaona kuna mambo ambayo hayaendi vizuri, speak it out. You cannot hide lies. Kama kuna mtu unajua anajaribu anauza madawa, no. Kama kuna mtu anauza vitu za kufanya surgery, no. Kama kuna mtu anajaribu kuambia patient wamlipe ili afanywe a better care, no. You have to be courageous enough and reveal this and tell so that then that professional can be held accountable. Courage can come in many ways. Courage pia inasimamisha wewe, do you have the ability to deal with situations? Ama wewe utakuwa ni hoahoe, ukiona huyo ni senior. Kama mtu ni senior wako na anafanya tabia mbaya, you still have the courage ya kumexpose. That is what that courage means ndani ya C. Let me speak about the last C ndani ya the 6 C's za nursing in the United Kingdom. This is fundamental. And hii imefanya tuongee kuhusu hii issue. It's communication. Communication is everything, my people. Communication, how you communicate to everyone is key. Hata kama ni ndani ya theater, how the senior surgeon ana communicate na hawa watu wengine, wanakumpatia makasi, wakumpatia hii, is fundamental. You have to have a communication language ndani ya kila team, ndani ya kila area. Kama ni kwa theater, kama ni kwa maternity, kama ni kwa kudunga sindano, kama ni kwa damu, every department must communicate effectively if patients are going to be taken care of. So kama sasa ukiangalia hii issue ya huyu Teresia, how the issue was communicated to the parents is wrong. Hauwezi kuja kuambia mama mtoto ambaye amekuwa huko kwa Kenyatta, amelala huko mpaka yeye mwenyewe amekuwa depressed, yeye mwenyewe amekuwa hajielewi, hata na miss anaenda different wards akitafuta mtoto wake because the depression has kicked in, anxiety, worries. Then unaambia huyo mama eti they need to disappear, they need to go, and hakuna kitu kunaweza kumsaidia, and she should not come back there. That is not how you communicate. You must have a professional way of communicating. Yes, the truth has to be told to patients, but there is a way of you communicating that truth to the patient. Kwanza unaangalia mtu vile yako, how much can they handle? Do you need a family person to come and deliver this message to them, and then this person can deliver the message to this person? Can they handle? Kuna wakati ukiona mtu wako so much agitated, heightened or angry or worried, that is not the right time. Don't drop more sad news when they are in that state. So yeye mwenyewe anaweza kufa. So all these things are fundamental and they are critical. Communication is everything. Communication pia inaweza kuwa ndani ya una communicate vile therapy itafanywa ama counseling, vile huyo mtu atasaidika. All that is counseling. It's big. Communication is everything. So watu wangu tafadhali, daktari
tafadhali, you guys do wonderful things, mnasaidia familia sana, but please head of departments really see that communication is effective, na vile patients na familia za patient wanakuwa treated ni professional, in a professional way. Hatusemi eti watu madaktari wadanganyana waambie watu hautakufa and utaweza kupata watoto, and that is not the truth. No, tell them the truth, but there's a way of delivering that message. That delivery system is what is critical, and it's fundamental that it's treated with care, with empathy, understanding dynamics of what has happened and what will happen, and the journey of where the person or the family has come from. All these are factors that need to be, understood, so that then the delivery system ya hiyo message ijulikane ni gani na itafanywa na nani na itafanywa vipi. It's fundamental. So this is what Mr. Karangu was trying to ask. Tafadhali madaktari wetu, please jueni ya kwamba ni necessary mkuwe mnafanya hivi, otherwise kuna watu wengi sana wameweza kupoteza maisha because wamesikia news vile imekuwa dropped, wao wenyewe waka drop. Sasa umekuwa na mtoto ambaye alikuwa mgonjwa hospitalini, unaenda kumzika, alafu na wewe unazikwa the following week. Now how is that effective? So watu wangu tafadhali, hii hata sio kwa madaktari tu peke yao, it's everybody. Popote pale unafanya kazi, please understand that delivery message of whatever you are saying and what you are doing is fundamental. It's key. Let it be effective and let it reflect what is necessary and needed to ensure that the person that is going through that issue is encouraged, is supported, and is going to benefit from what you're telling them. Either way. Ni hayo tu watu wangu. Mr. Karangu, continue to doing the great work that you are doing. I'm doing a video about you very soon. Please see any comments zenyu kuhusu what you think about delivery system ya madaktari na hii issue ya kuambia watu mambo kama hiyo mama Terezia aliambiwa, ama the family of mom and baba Terezia vile waliambiwa wakaambiwa wasirudi huko, wakae kwao nyumbani because there is nothing they can help them. Kaambiwa the whole hiyo stage 4 imeshafika and that now they need to start preparing the child. What do you think about this issue? Ni hayo tu watu wangu. Please see any comment zenyu. Share this message to families and to also daktari yote ambaye unajua, any person that works in any medical facilities, Ministry of Health. Kama kuna mtu ambaye unajua ako ndani ya Ministry of Health, tafadhali msambazie hii message. Watu wangu, I know hata the Kenyan Ministry of Health, wale watu wanafanya katika Ministry of Health, they have their codes. Kama hizi nimesoma 6 C's of nursing in the UK. And they have them. They just need to work on them and ensure zinafanya kazi. Everywhere ndani ya dunia they have this. Because hawezi kukua ndani ya the caring industry and you are not compassionate. You are not caring. You are not communicating effectively. You are not competent. All these things must be there. So ni hayo tu watu wangu. God bless you so much. Let us continue this narrative ya kwamba communication is critical ndani ya everything. Let's keep our children safe. Whether it's in the hospitals, in the school, in the communities, in the villages, let us keep our children safe. And part of keeping our children safe is communicating effectively. God bless you so much, guys. I'll see you in my next one.